a high-speed train going from Jeddah to Medina, and it maximum speed is 300 kilometer per hour. So this is how it looks like at that speed. It doesn't look that fast, but it is. And if you, over here, take a look. And the screen here is showing close to 300, exactly 300 km per hour right now. So it's kind of impressive. And if you travel by car, it will take like 5 hours to get to Medina. But this train in less than 2 hours, which is amazing. So this is one good development here. So all you can see is most is desert here, and kind of looks nice. Sorry, I have a bit of a sore throat, due to which my speech isn't that coherent, but I hope it will get well pretty soon. I brought oregano with me, and hopefully that should do the trick. This on the right hand side is Mount Uhud, and according to our Prophet ﷺ, he said that the mount loves us and we love this mount. Just in front of me is this Masjid Shuhada. Sayyid Shuhada. Okay. And should we stop here? جی ہم آگے جائیں گے. وہ پہاڑی ہے. جی بولیں. یہ اجتماعی قبر ہے. 3 کم 70 صحابہ اکرام ہیں اس میں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. This is the graveyard of about 70 of the Shuhada at that time at Mount Uhud. And so this is a mass grave of those 70 Shuhada that died on that day. MashaAllah. May Allah reward them all. یعنی 67 صحابہ اس قبر میں ہیں. ایک ہی قبر. Yeah, so about 67 Sahaba are resting in peace here. 3 ادھر ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا مصعب بن عمیر اور سیدنا عبداللہ. وہ 2 قبریں ہیں. ایک قبر میں 2 صحابی ہیں اور ایک اکیلی میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے. Okay, good. That's good to know. ٹھیک ہے. ایک منٹ. اب آپ بولیں. سوری. سامنے جبل روما ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے 70 صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ نیچے نہیں اترنا جب تک کہ ہم نہ بلائیں. تو کفار مکہ کو جب شکست ہوئی تو وہ لوگ بھاگ گئے تو صحابہ اکرام نیچے اترے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے. تو پھر کفار مکہ کے جو اس ٹائم لیڈ کر رہے تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مورچہ خالی ہو گیا تو وہ پیچھے سے اوپر چڑھ گئے اور ان 10-12 صحابہ اکرام کھڑے تھے. حضرت عروہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تو ان کو شہید کیا گیا. پھر نیچے آ گئے. یہی میدان ہے سارا. تو نیچے آئے تو کفار جو اس طرف بھاگے تھے وہ بھی واپس آ گئے اور پیچھے سے بھی صحابہ اکرام بیچ میں آ گئے. تو پھر اس کے نتیجے میں یہاں پہ شکست بھی ہوئی، یعنی 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے یہاں پہ. ٹھیک. یس بتائیں جی عمر صاحب. یہ جو غار ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں زخمی حالت میں آ کے بیٹھے تھے. اچھا. دندان مبارک کو نقصان پہنچا تھا اور سر مبارک بھی زخمی تھا تو وہاں سے چل کے یہاں آئے تھے. ماشاءاللہ. یہ ابھی بند کر دیا ہے اس کو. جی اچھا ٹھیک ہے. Okay, so this is closed where our Prophet ﷺ, he was injured and actually he fainted also, and this is where he took refuge for some time before he was revived. MashaAllah. Jazakallah Umar for showing this. آپ اس میں جائیں گے نا. جی. یہ مسجد الفسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جو 2 نماز قضا ہوئی تھی ظہر اور عصر ادا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پہ اپنا مرہم پٹی بھی کی گئی تھی. سیدنا علی نے کی تھی. یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک نماز ظہر ادا کی
اور ایک روایت کے مطابق میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پہ نماز اثر ادا کی. کم سن صحابہ سے یہ راوی ہے یہ والی آیت کہ آقا کریم علیہ السلام نے نماز اثر بھی یہاں پہ ادا کی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں بھی ٹائم گزارا ہے, 1 دن گزارا ہے, 2 دن گزارے ہیں, تو یہ ابھی بند کی ہوئی ہے. ٹھیک, اوکے. غار احد کہتے ہیں اس کو. Yeah, over here it looked like elevated, right? And now the interesting part is, although Omer he put it in neutral, but it's still running and it's increasing speed. Although it's not really, I mean, it looks flat to me, and it should move. But as you can see, it's still moving, despite being neutral. That is quite amazing. Okay, Yaki. Okay? Yeah. جس کے پاس یہ کنواں تھا تو یہ کنواں بہت ہی اس ٹائم اہم تھا, پانی اس کا زیادہ تھا اور میٹھا تھا, تو سب لوگ اسی سے خریدنے کے لیے آتے تھے, اور یہ اپنی من مانیاں کرتا تھا پانی بیچنے کے لیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کنواں خریدے گا تو اس کے لیے جنت کا ٹکٹ میری جیب میں ہے. تو سیدنا عثمان غنی نے یہ کنواں خریدا تھا, یہودی روما تھا, اس سے تقریباً 7,000 درہم کا لیا تھا اس ٹائم یہ کنواں. ٹھیک. جی. تو یہ جو باغ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے, ان کا ہے, اور وہ بیچنے کے لیے کنواں تیار نہیں تھا, اور اس کے ساتھ طے پایا کہ 1 دن پانی آپ نے بیچنا ہے, 1 دن پانی ہم بیچیں گے. اور جب سودا طے پا گیا, معاہدہ ہو گیا, تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو ہے اعلان کر دیا کہ ہماری باری پہ سب لوگ فری پانی بھریں گے. ٹھیک. تو سب لوگ, وہ یہودی جو بھی تھے, غیر مسلم تھے, وہ بھی انتظار کر لیتے تھے کہ ہم بھی مسلمانوں کی باری کے انتظار کرتے تھے اور پانی بھر لیں گے. تو یہودی نے کہا, شکایت کی کہ آپ نے میرا بزنس خراب کر دیا ہے, تو یہ پورا کنواں آپ لے لیں, اب میرے تو کسی کام کا نہیں ہے. تو پھر آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 300 درہم اور دیے تھے, اور یہ کنواں پورا بنا لیا تھا, ان کا ہو گیا کنواں. یہ اور سامنے نظر آ رہا ہے. Okay, and at the very, I mean, I'm trying to zoom in. There's this, you can see that there's this mountain, and it's hardly visible actually in the camera. But there's this mountain, and there's also a tower, red and white in color. And this is where Jam is telling me is that's where the Dajjal will come down from. And I mean, of course, Dajjal cannot enter Makkah or Medina,
but we are at the boundary of Medina, not the central party. Of course, cannot go there, but this is where the Jal will come. This is Masjid Qiblatain, and this masjid has the significance that the Qibla was changed to 180 degree. So previously, of course, our Prophet ﷺ was praying towards Jerusalem, Masjid al-Aqsa, but the commandment came during the Salah, and so the direction was changed a total of 180 degrees towards Makkah. And yeah, so that's the significance of this mosque. I will go inside and pray 2 rakah, inshallah. वो सामने जो वो बंदा भी खड़ा हुआ है ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो ये खिलाफत उस्मानिया के फौजी पहरा देते थे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये है मस्जिद है सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की, और ये सामने खंदक है, और वो कोने पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है, और वो है बरामदे वाले जो नज़र है सामने, ये है सैयदना उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, और उसके साथ है मस्जिद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो सामने पहाड़ी के ऊपर नज़र आ रही है। अच्छा, यानी साथ साथ ही है सारे। सात मस्जिद हैं यहाँ पे। 40 दिन काम किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने। 1300 सहाबा इकराम की तादाद थी जिन्होंने खंदक बनाई। 40 दिन में मुकम्मल किया उसको। अच्छा, ये ऊपर मस्जिद अल-फतह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, यानी उस टाइम खैमा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह के लिए दुआ भी मांगी इसी मस्जिद में। ठीक है, सही। This is Masjid al-Fatah, and this is conserved in its original form. I'll pray 2 rakah sunnah and then move on. ये गसर है सामने सैयदना अरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का ना, यहाँ पे पुराने ज़माने में यानी ये शादी हाल हुआ करता था। ठीक। और सामने ये वादी अल-अकीक के पहाड़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वादी जन्नत की वादी में से एक वादी है, वादी अल-अकीक। सही। This is on the distance is the Jabal Anam, where one of the Sahabi was stoned to death because of that sin. Particular sin is a long hadith. I can put it in the text section, but this is how that is the place where the stoning to death took place. All right. In the distance, we can see a garden, palm trees actually. And on the right was a mosque built by the munafiq, the hypocrites, where we are not supposed to pray. They have removed it entirely. In the 90s, I remember, it was there. But I mean, just not really the masjid itself. It was just the ruins of it. And however, this one is Masjid Juma. And that's the masjid where our Holy Prophet ﷺ, he did the first Jummah khutbah over here in this masjid. And this on the left is Masjid Quba, and that is the first masjid. Not only that, when you pray here 2 sunnah, you will get the sawab ajr of 1 umrah. And this is from the outside. I won't take it in the inside because most of the security personnel, they say no camera inside. So in any case, I'm going to pray, inshallah. It's actually time for Zohar, so I'll pray Zohar also, and then 2 sunnah, inshallah. This is how it looks from the front. Zooming in. Actually, most of the masajid that I've seen in Saudi Arabia, they're quite well built. वो कमरा था उनका जहाँ पे उनको कैद करके रखा था यहूदी ने। अच्छा, और ये कुआं है। This is the well of Hazrat Salman Farsi, and that was the chamber next to it. Right now, it's of course is open.
That's where Hazrat Salman Farsi Radiyallahu anha was imprisoned by that Jewish man. This is also a well, and our Holy Prophet ﷺ, he asked his Sahaba to bring the water from here for his once he dies, that to bath him with this water over here from this well. And yeah, so this is quite interesting. Actually, these places I never saw before, although there were Ziaret tours way back in the 90s. But this person with me, whose name is Jam Omer, and he is showing me quite a good number of places. This is the well where our Prophet ﷺ stopped to drink some water with his companions while going to Badr. The companions were 313 in number, and yeah, so that's the place where they stopped. This well, of course, they have cordoned it off, but they have provided external taps so that people can drink from it. And as I can see, there are many people who are currently drinking water from here. And yeah, so the tap water one can drink, do the sunnah part from here. Yeah, so some of them they are loading a lot of water from here. So I'll also drink some water from here. This is another well that our Holy Prophet ﷺ, he also stopped here, and he drank some water from this well. And yeah, and not only he drank from this well, but he also put his saliva into it so that we can also have the barakah. So inshallah, I'm going to do wudu over here as well as drink the water from here. And really statistically, it's proven that you can have still a few atoms or a few molecules of the water that touched our Holy Prophet's lips. You can have actually those also on your system. I mean, that's quite amazing. Anyways, and this is the place where Jang-e-Badr took place. There were 14 Sahaba that were martyred, and their graves are also here. Of course, way back they didn't used to mark graves, and so this is the cemetery for it. And yeah, and at the distance you can see those mountains. They are called the Jabal Malaika. This is from where Allah sent angels to aid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam along with the Sahaba. So again, it's quite amazing and beautiful place. And now, as you can see, there's a lot of it's like a city now. So you have lots of houses, you have lots of mosques here, and yeah, it's quite a pretty place, quite historical. I believe these houses were built more recently, like maybe over 20-year period, but before there weren't much of people living in this space. Right, this is the place where Jang-e-Badr took place, and this is also a place where Abu Jahl and other such kuffar, they were killed, and they were, of course, once they were killed, their bodies were thrown here. Actually, Jam will comment on it. Please, can you? ये मैदान है बदर का, और कहते हैं कि इसमें ये कुआं जो है ना, इसमें कुफार मक्का को कत्ल करके इसी कुएं में डाला गया है, इंक्लूडिंग अबू जहल. जी अबू जाहल, और तकरीबन 70 के करीब जो थे वो कत्ल हुए थे. About 70, and while Muslims only they suffered a loss of 14
Sahaba who were martyred and were ultimately shaheed. So the street is named after them, Street Shuhada. Now, as you can see, there are many, it's a town. I don't know what would be the number of people living here, but it's quite peaceful and beautiful. The atmosphere here is very